Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. Today I am going to discuss a very important grammar for the basic as well as advanced learner. Use of some Bengali cases, use of some preposition in the case বাক্যের মধ্যে বিভক্তির কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করব। So, dear guys, please note that case is a kind of words that is used in sentence to express some particular mode. কেস বাক্যের মধ্যে কিছু মোডটাকে ব্যবহার করে। এইখানে দেখো আমি কতগুলো কেসের কথা বলছি যেগুলো প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো না, 1 নাম্বার at, to, for, and এই প্রিপোজিশনগুলো these are preposition এই প্রিপোজিশনগুলো বিভক্তির ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে তোমরা দেখো। যেমন বোর্ডের দিকে তাকাও, বোর্ডের যদি বলে বোর্ডের দিকে তাকাও, বোর্ডের দিকে তাকাও, দেখো বোর্ডের র বোঝাতে, তাহলে বোর্ডের দিকে তাকাও, তাহলে র বোঝাতে এখানে কি ব্যবহার করা হবে? অ্যাট। তাহলে তখন লিখব লুক অ্যাট দ্য বোর্ড। তেমনি যদি বলে তিনি বাজারের দিকে যাচ্ছেন, তিনি বাজারের দিকে যাচ্ছেন, তাহলে বাজারের এইটা তখন কি হবে? টু বসবে। হি ইজ গোয়িং to market। আবার যদি এরকম থাকে নেই আমাদের দিকে, নেই এটা ওয়ান, নেই আমাদের 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 দিকে, এইটাকে প্রকাশ করতে গেলে জাস্টিস ইজ অন আওয়ার সাইড, জাস্টিস ইজ অন আওয়ার সাইড। তাহলে জাস্টিস ইজ অন আওয়ার সাইড। তেমনি ট্রেনটি পুরীর দিকে যাচ্ছে, ট্রেনটি পুরীর দিকে যাচ্ছে, তখন লিখব দ্য ট্রেন ইজ লিভিং ফর পুরী, দ্য ট্রেন ইজ মুভিং ফর পুরী। পুরী, তাহলে র প্রকাশ করতে গেলে দেখো বিভক্তির রটাকে প্রকাশ করতে গেলে বিভিন্ন রকম, বোর্ডের দিকে, বোর্ডের যখন তখন অ্যাট হচ্ছে প্রিপোজিশনটা, এই বিভক্তির ক্ষেত্রে যে প্রিপোজিশনের ব্যবহার সেটা তোমাদের ক্লিয়ার কনসেপশন থাকতে হবে। তাহলে বোর্ডের দিকে তাকাও, তখন লুক অ্যাট দ্য বোর্ড,
বাজারের দিকে, ইজ গোয়িং টু মার্কেট। নেই আমাদের দিকে, জাস্টিস ইজ অন আওয়ার সাইড। ট্রেনটি পুরীর দিকে যাচ্ছে, দ্য ট্রেন ইজ মুভিং টু পুরী। তেমনি আরেকটা দেখো, পুরস্কারের দিকে আমার লক্ষ্য। পুরস্কারের দিকে আমার লক্ষ্য। তাহলে my eye to the my eye is to the prize। এখানে পুরস্কারের দিকে যখন হচ্ছে কি, my eye is to the prize। ওকে, নেক্সট হচ্ছে, নেক্সট নাম্বার 2 যদি বোঝাই, দ্বারা দিয়া কর্তৃক, যেটা হচ্ছে দ্বারা দিয়া কর্তৃক, এটাকে ইংলিশে বলছে বাই, উইথ, থ্রু, অ্যালং। তাহলে দ্বারা দেয়া কর্তৃক যখন বোঝাবে, সেটা কিভাবে ব্যবহার করা হবে? প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বিভক্তির ক্ষেত্রে, বিভক্তির ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করা হবে? দ্বারা দেখুন, ইন্দুরের দ্বারা বিড়াল নিহত হয়েছিল। তাহলে ইন্দুরেরা বিড়াল দ্বারা নিহত হয়েছিল। ইন্দুরেরা বিড়াল দ্বারা, এখানে দ্বারা, তাহলে the rats were killed, the rats were killed, এই দ্বারাটা by the cat। ঠিক আছে, ইঁদুরেরা বিড়াল দ্বারা নিহত হয়েছিল। তেমনি তিনি একটি লাঠি দিয়ে সাপটিকে মারলেন। তিনি একটি লাঠি দিয়ে সাপটিকে মারলেন। তাহলে সাপটিকে মারলেন দিয়ে, তাহলে এখানে উইথ, তাহলে হি killed the snake with a stick. He killed the snake with a stick. এই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেন যায়। এই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেন যায়। তাহলে ট্রেনস পাস থ্রু দিস চ্যানেল। ট্রেনস পাস, দেখো এই দিয়ে দিয়ে হচ্ছে থ্রু, থ্রু, থ্রু দিস টানেল। তাহলে সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেন পাস হয়, তখন হচ্ছে কি
আবার দেখো, আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, তখন কি হচ্ছে? I am walking along the road. সুতরাং one thing you remember, দ্বারা দেয়া কর্তৃক, এই যে দ্বারা দেয়া কর্তৃক এই কথাটা প্রকাশ করার জন্য বাই, উইথ, থ্রু, অ্যালং এই প্রিপোজিশনগুলো বিভক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্দুরা বিড়াল দ্বারা যখন, তখন হচ্ছে বাই, এই বাইটা। আবার লাঠি দিয়ে তখন উইথ। আবার সুড়ঙ্গ দিয়ে যখন যাচ্ছে, সুড়ঙ্গ দিয়ে তখন থ্রু। আবার রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছে, অ্যালং। So guys, this is the way how you have to use proper preposition in the case. বিভক্তির ক্ষেত্রে এইভাবে সঠিক প্রিপোজিশনের ব্যবহার করে তোমাদের গ্রামারটা শিখতে হবে। আশা করি এই গ্রামারটা বেসিক এবং অ্যাডভান্স লেভেল লার্নারের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। এবং যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে, if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you everyone.